si sapania que seria rutinario. Atra noche de imagens del cielo profundo, otro cometa deslizandos a través del resplandor solar. Pero lo que los astronomos vieron el 10 de November de 2025 no fue rutinario. Las nuevas imagens de 3I Atlas, nuestro tercer visitante intrastellar registrado, legaron en un flujo de datos silencioso, que pocos notaron al principio. Y sin embargo, esos píxeles tenues contaban una historia que desde entonces ha sacudido a toda la comunidad científica. Porque en esas imágenes faltaba algo. No había penacho de gas. No había stella de polvo brillando en la oscuridad. Ningún arco luminoso, curvendos lejos del sol como una bandera de hilo vaporizado. Solo un único punto de luz autosuficiente. Inmóvil, inquebrantable. Un cometa sin cola. Un viajero que desafiaba la física misma de la luz solar. El cometa que se negó a comportarse como un cometa. Durante meses, los científicos habían predicho que Atlas, al rodar el sol, estellaría en brillo. Su corteza helada debía hervir, fracturarse, liberar torrents de gas mientras el calor y la gravedad lo desnudaban por completo. Eso es lo que hace la naturaleza. Eso es lo que exigen los modelos, pero el universo tenía otros planes. El brillo cambió, sí. Pero la estructura se mantuvo igual. Un núcleo suave, simétrico, ardiendo en azul en desafío a todas las leyes conocidas. Para algunos, era solo una anomalía. Para otros, era algo mucho mayor. La primera prueba evidente de un artefacto extraterrestre oculto a plena vista. La primera imposibilidad, el empuje sin gas. La primera pista de lo imposible no vino de las imágenes, sino de los números. Los observatorios que rastreaban la órbita de 3I Atlas notaron una desviación sutil, un desplazamiento que no podía explicarse solo por la gravedad. Los datos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA revelaron algo asombroso, aceleración no gravitacional. Como si el objeto estuviera siendo empujado por una fuerza invisible. En los cometas esto es común, charros de vapor actúan como pequeños propulsores, pero lo que hizo Atlas rompió completamente ese patrón. Su aceleración no era aleatoria, no era caótica. Era precisa. En lugar de un bamboleo causado por acciones irregulares de gas, su movimiento seguía una curva suave, como si estuviera bajo control. El informe del JPL listo. Aceleración hasha fura, 1.1 times 10 o/2. Desviación lateral, 3.7 times 10 o/2. Números que implicaban un empuje bastante grande como para alterar su trayectoria sin desestabilizarlo. Para lograr eso de forma natural, Atlas tendría que haber expulsado casi el 13% de su masa total en gas y polvo. Miles de millones de toneladas. Suficient para crear una cola visible incluso con telescopios de aficionados. Y aún así el cielo estaba vacío, sin polvo, sin vapor, sin señal de escape. Era como si algo dentro del objeto hubiese desplazado energía, no masa, como si maniobrara en lugar de estelar. Las ecuaciones funcionaban, pero la naturaleza no. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a susurrar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y si esto no es un cometa, la comparación que lo reveló todo. Para verificar la anomalía, los astrónomos recurrieron a la comparación. Eligieron el cometa Lemon, observado bajo las mismas condiciones solares apenas 2 días antes. Lemon se veía exactamente como debía verse. Un arco de vapor brillante extendiéndose detrás de él.
escopido por la luz solar en una joya luminosa. Pero cuando los mismos instrumentos capturan a 3i atlas, la diferencia fue inmediata y chocante, la cola no estaba, no tenue, no incompleta, simplemente ausente. Atlas apareció como un único punto luminoso idéntico a su apariencia meses antes del perihelio, sin campo de escombros, sin halo disperso, sin extensión de luz en ninguna dirección. Incluso tras aumentar el contraste y filtrar el ruido de fondo, la cola simplemente no existía. Es como si el sol hubiera olvidado como tocarlo, comentó un astrónomo. Al principio culparon al equipo, quizás el cronógrafo falló, pero múltiples observatorios en varios continentes confirmaron lo mismo. Atlas seguía siendo obstinadamente compacto. Y esa capacidad, paradójicamente, era lo más perturbador. Una explosión sin heridas. Cada estallido comentario documentado deja una huela. Un caos visible que perdura semanas. Pero la explosión de Atlas no dejó huelas. No había residuo. No había dispersión. No había herida visible. Era como si la energía que salió de la superficie hubiera vuelto a entrar. Como si el objeto hubiera exhalado luz sin perder materia. Los datos empezaron a sentirse menos como una observación. Y más como un mensaje. NASA confirma la contradicción. Cuando la NASA publicó el análisis fotométrico, las contradicciones se profundizaron. Los modelos que describen el outgassing cometario fracasaron por completo. El objeto no expulsaba material suficiente para justificar su aceleración. No se calentaba como debería bajo radiación solar. No se enfriaba después. Su perfil térmico derivado de espectros seguía extrañamente estable, una consistencia que ningún cuerpo natural de ese tamaño puede mantener. Luego el rompecabezas composicional. La espectroscopia reveló señales fuertes de níquel. Pero casi nada de hierro. Una proporción prácticamente imposible en geología cósmica. En la Tierra, esa proporción solo aparece en aleaciones industriales, metals diseñados para resistir corrosión. Las implicaciones eran asombrosas. Los modelos teóricos intentaron replicar los datos, hilos exóticos, hidrógeno atrapado. Nada coincidía. El hidrógeno dejaría líneas de emisión. Los hilos exóticos producirían fragmentación desigual. Atlas no hizo ninguna de esas cosas. Se comportaba como un sistema que gestiona su propia temperatura, equilibrando entradas y salidas con precisión. En otras palabras, se comportaba como una máquina. Pero la idea de que el objeto pudiera ser tecnológico, una sonda, un mensajero, algo construido, era demasiado para aceptarlo públicamente. Por ahora lo llamaron un caso extremo. En privado, muchos admitieron, no hay física aquí que reconozcamos. Avilob vuelve a aparecer. En Harvard el doctor Avilob fue uno de los primeros en señalar que 3i Atlas no era solo una anomalía, era un patrón repetido. Años antes, al mismo mostró. Aceleración sin outgassing. Reflectividad inconsistente. Movimiento sugestivo de control. Y ahora Atlas repite todo eso, pero aún más claramente. En entrevistas, la voz de Loeb cargaba una mezcla de curiosidad y agotamiento. El sonido de un científico que ha hecho la misma pregunta demasiadas veces. Cuando los datos se repiten, dijo. Ya no estudias coincidencias, estudias comportamiento. Pidió que la NASA liberara las imágenes no publicadas del orbitador de Marte durante el perihelio de Atlas.
argumentando que la transparencia era essential. El público pagó por estas observaciones, dijo. Merecen ver lo que el universo nos está mostrando. Su petición provocó inquietud silenciosa en la comunidad científica. Algunos admiraban su valencia, otros lo llamaban imprudent, pero incluso sus críticos no podían ignorar la verdad. Si Webb y Hubble confirmaban que Atlas no emite gas ni calor. Entonces todas las explicaciones naturales se derrumban. Por primera vez, el origen extraterrestre pasaba de conspiración a hipótesis, la estadística que destruyó la duda. En una colaboración que sorprendió incluso a los escépticos. Analistas de datos y astrofísicos aplicaron modelos de probabilidad bayesiana para cuantificar cuán improbable era el comportamiento de Atlas. La cifra final fue casi absurda, 40 billions a 1. En contra de una explicación puramente natural, cada anomalía sumaba al total. La aceleración no gravitacional. La ausencia de cola. El alineamiento perfecto. La composición metálica. La polarización negativa. El chorro hacia el Sol. La órbita retrograda. El momento exacto de la explosión. La estabilidad térmica. La reflectividad atípica. Cada factor por sí solo podía descartarse. Pero juntos formaban un monumento estadístico a la improbabilidad. Nos quedamos sin coincidencias, dijo un investigador en privado. El umbral de probabilidad no solo fue cruzado, fue obliterado.